Deputy President William Ruto has called for political calm within the Kalenjin communities, stating that his ambition for clinching the presidency come 2022 is still on track. The DP spoke to reassure his Rift Valley backyard that no amount of political witch hunting and distraction would deter him from becoming president after the retirement of President Uhuru Kenyatta. He spoke in Nandi County during the opening of the MSOS Teachers Training Institute. Mtu mwenye anasumbua sisi na hii fukufuku yake. Hii mtu hata ako na kiti ya akina mama. Tunataka tuambie Maina Kamanda, rudisha kiti ya akina mama ama uvae marinda ukue mama ndio uanze kusumbua sisi katika Jubilee. One of the leaders in this republic, Raila Odinga, told us he had only one bullet left. That was in round 1. That he had one bullet left. We went into the elections on 8th of August. He shot miss with his last bullet. Ni wakati wa sisi viongozi kuungana, tushughulikie mahitaji ya wananchi ya maendeleo, baadaye tutafanya mambo ya siasa ya uchaguzi wakati wake ikifika. Mimi nataka niwaeleze wale watu wa propaganda na fitina na porojo, wawachane na chama ya Jubilee.